Bonsoir Thierry, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, bonsoir. Comment décrivez-vous la performance de vos joueurs dans le contexte dans lequel vous étiez? Pouvez-vous me parler de ça, s'il vous plaît? Ben, personnellement, j'ai rien à dire sur l'envie de mon équipe ce soir. Ils sont battus jusqu'au bout. Ils ont eu des crampes. On est revenu au score. On aurait pu mieux gérer des contres. C'est vrai qu'ils auraient pu marquer aussi de notre côté. Prendre un but comme ça à la dernière seconde du match, c'est vraiment difficile. Mais New England était vraiment en train de pousser, et faire rentrer du monde. La qualité qu'ils ont sur le banc, ça a fait la différence. Mais ça n'est bien rentré. Orgy a apporté aussi. Jax a couru comme un fou au début. Il fallait sortir Manu parce qu'il fallait absolument revenir, amener du sang frais. Sur l'envie, j'ai rien à dire à mon équipe. Au contraire, même fier d'eux. Malheureusement, on n'a pas pu gagner ce match. Ça va toujours être difficile, mais je suis vraiment fier de l'équipe et surtout de la saison sur le plan émotionnel et tout ce qu'on a pu vivre. Même si c'est vrai qu'on voulait gagner et aller loin, mais ça n'a pas été le cas. Mais au niveau de l'envie, j'ai rien à leur dire. Prochaine question, Adi Raphaël. Merci Pat, bonjour Thierry. J'aimerais juste avoir un peu votre opinion par rapport à la première mi-temps. On a vu un T.J. Buchanan à droite qui a été très très bon. Pourquoi vous pensez qu'il a eu autant d'espace? Parce qu'il a vraiment eu beaucoup d'espace dans cette première mi-temps-là. Vous savez, quand vous avez Carles Rill qui arrive à trouver les espaces, si vous regardez le match, vous regardez les espaces qu'il prend, c'est vraiment difficile parce qu'il se met toujours à l'envers du jeu. Et donc, il arrive à libérer tout le monde. Regardez sur toutes les actions, c'est lui qui déclenche toujours tout. Dans l'entrejeu, dans le jeu, dans les changements, où il trouve les solutions. Donc, à chaque fois, il attire les gens pour pouvoir libérer les arrières latéraux. Il se met toujours à droite quand le jeu est là à gauche. Ça fait que vous sortez sur lui. L'arrière droit peut se libérer. Ça dépend où il va du côté. À un moment, il est venu à gauche. Il a mis un super ballon aussi à Bunbury. Donc, Rill fait souvent la différence pour pouvoir libérer les autres et voilà. Donc sur les changements d'aile, il y a des moments où ça a été difficile. Après on s'est réajusté. De toute façon on n'a pas changé. On est resté à 4 derrière, ça n'a rien changé. Mais quand Carles Rill trouve ses positions où il se met un peu entre deux et tu veux sortir sur lui, ça donne de l'espace à pas mal de personnes, notamment sur le côté. Herb Zurkowski de Gazette. Thanks, Pat. Bonsoir, Thierry. Look, obviously there's no easy way to ever lose a game, but this one tonight just had to have been a punch in the gut, just so heart-wrenching. Can you just talk about your feelings and to lose a game in that manner and just your thoughts on the winning goal? Well, it could have happened before. Bunbury had an opportunity before. We had one also, RG. I think Kessler got it before RG. I don't know who exactly got it before RG. Clement made a great save at the end, but this one went in. So it could have happened before. It just happened to go in the last second of the game. Obviously, it's not an easy one to take. But when you look at overall the game, like I said to you, I'm proud of my team. The way they did battle throughout the whole game. With the munition that we had today, sometime, and you know me, I'll say it if I thought that the desire wasn't there. But the desire was here today, and it just wasn't enough. And you have to congratulate New England and what they did, and wish them the best in the rest of the competition. Doug Gillivan, CBC Sports. Thanks, Pat. Hi, Thierry. Can you just tell us what you said to your players following that loss? Because we saw the pictures of them on TV. They looked heartbroken. I'm just wondering what you said to them. With all due respect, that's going to stay between me and them. Like I said to you, the thing that I'm sharing with you here is that I'm really proud of them. Really, I'm being honest. For what they had to go through during the season. Could it have been better? Yes, of course it could have been better. But I will say to you that I will share it with you that I'm proud of them, and I'm saying it, really proud of them with the effort that they put tonight and the whole season. Gemma now, Canadian Press. Bonjour. I'm wondering if you can talk to us about what you saw tonight that you can build off of going forward with this club. Well, it's still early, but the desire was right. The desire against DC was right. The desire tonight was right. We had so much adversity throughout the whole year, but when the desire is there,
You can see usually New England played 3 games against us and they had an easy win. Today that wasn't easy at all. They ended up winning the game, as you know, but it wasn't easy at all. And we gave them a game with our ammunitions and and now we were. But yeah, that's what we need to do more often than not, and be a tough team to beat. Although, like I said, New England won tonight. Jose Rodriguez in English, please, Jose. Absolutely, not a problem. Coach, I wanted to ask you a little bit about, moving forward. Romel Kyoto was very good for you guys this year. What do you expect from him in terms of the level of growth as a player? Thank you. Moving forward. Well, it's a tough one. I mean, we just played tonight against New England, and isolating a player like that, yes, I'll be honest with you. Romel was very good for us this season. He played most of the time as a 9 for us. What you want is obviously him to do more and understand the game a bit better in that position because it's a bit new for him. But like I said, you always expect more from the players, even though he was very good for us this season. On revient en français. Olivier Brett, RDS 91.9. Oui, merci beaucoup, Pat. Merci, Thierry. Peut-être un petit commentaire sur Rudy Camacho qui a été appelé à jouer dans un rôle complètement différent. Tu as parlé tout à l'heure de joueurs qui avaient des crampes. Lui, c'en est un s'il y en avait d'autres aussi. Peux-tu nous parler un petit peu de son match puis peut-être des plans qu'il y avait pour la prolongation? Vous étiez prolongation-là, est-ce que c'était de l'épauler un petit peu, peut-être de le sortir? Qu'est-ce qui s'en venait pour la suite? Déjà, pas besoin de parler de la suite parce que ça ne s'est pas passé. Donc, j'avais des idées en tête, mais ce n'est pas la peine d'en parler. On n'est pas passé. Maintenant, Rudy a été très bon ce soir. Vraiment bon. Il a arrêté pas mal de leurs actions. Il a été proche de la défense. Il a essayé de relancer le jeu. Après, il a eu des crampes. Je pense que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué à ce poste-là. Il a une formation aussi de milieu défensif. Donc, il nous a vraiment aidé sur ce plan-là. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, oui, il faisait partie des joueurs qui avaient des crampes et il a continué jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il aurait fallu changer quelque chose après, mais je voulais voir aussi si on pouvait les avoir en contre sur un moment donné. D'ailleurs, on a 2-3 contre qu'on aurait peut-être pu mieux gérer, mais Rudy a été vraiment très bon ce soir. And the last question is from Michael Mickle, AFTM. Hi, Thierry. Hi. Obviously, it's a strange situation you find yourself in now because the league season's over, but you've now got a couple of weeks before the Champions League. How hard do you think it's going to be to keep the team mentally focused in that time to get ready for those games? Story of our season. It's just what we had to deal with all the time this year. And again, I repeat, not only us. So we're going to have to regroup and make sure that we can concentrate to make a comeback against Olympia, which is not going to be easy. But, those guys have to keep themselves motivated. We also have to keep them motivated. And we have a job to do, so we're here for that. But how hard is it? Just like the whole season. You have to adapt to the situation and make sure that we can be competitive. Merci beaucoup, Thierry. Thank you. Merci. Au revoir. On aura comme premier joueur ce soir, ici dans cette conférence vidéo d'après-match, Louis Binks. Defender Louis Binks will be with us shortly. Thank you.
Louis Binks se joint à nous à l'instant. Vous pouvez lever la main si vous avez une question pour lui. Please raise your hand if you have a question for Louis Binks. And yes, Doug Gillivan, CBC Sports. Hi, Louis. Can you just describe to us how you're feeling right now, losing like that, having the season end in this way? Yeah, hi. Obviously, it's not easy. It's not nice. It's possibly the worst way you could lose last minute. When I don't know. I think we had chances, they had chances, but to lose like that last minute hurts. And yeah, like I say, it's one of the worst ways you probably can lose in football. But we got to accept it, move on, and come back next year even stronger. Next question, Gemma, Canadian Press. Hi, Louis. I'm wondering if you can talk at all about what was said between you and your teammates as you came off the pitch there. I know we saw the video of so many of you laying down on the ground there, just kind of in shock. What were you saying to each other as you came off? No real words. Everyone was gutted, disappointed. Everyone just couldn't really not accept it, but couldn't believe what had happened. It seems typical of everything that this season is always subbing, and tonight it's, like I say, a last minute goal, and it's one of the worst ways for me that you can lose a game. So yeah, everyone was just gutted, disappointed, and yeah, there wasn't really much said between us. Paul Vance. Thanks, Patrick. Commiserations, Louis. Fantastic performance at the back tonight. Thought you guys did exceptionally well. Maybe a word about the old man beside you. Thought he was fantastic. Yeah, no, he was brilliant tonight. I've said it before. He's great to play with. Obviously, he's had a brilliant career for however long, and yeah, he's brilliant to play with. Just his experience and how calm he is, and yeah, he's someone that has helped me a lot in training, talking to me off the pitch. And tonight he was there for me when perhaps I made a mistake or someone else made a mistake. He seemed to always be there. So yeah, it's been brilliant this season playing and learning from someone that has played at the very top. Olivier Brett. Yeah, thanks, Louis. Maybe a comment as well after Rod on Rudy that played in front of you guys. For us from the outside, that was a big question. Obviously, lots of speculation as to who was going to replace Victor since he wasn't back from international duty. First of all, how did you assess Rudy's game, who basically played his socks off? And also, what went into preparing that match? When did you learn that he was going to play there? And what was the build-up in the training sessions beforehand? Yeah, I thought again, he was brilliant tonight. And it's not easy for a defender because it's the first time this season in such a big game that he got moved into that role. I don't know if he's ever played there before, but he seemed comfortable there. He like you say, he worked really hard, and I think it showed at the end when he had cramp, but he kept going, kept fighting, shutting balls down, winning balls, clearing balls. So yeah, he was brilliant. And now we worked a bit on shape this week and how we were going to play. And there was a few days prior to the game, he was in midfield. So we had a rough idea that he might have been playing there, but it was just today we found out the team. So yeah, we found out he was in midfield, and like I say, he was good for us. Michel Lamarche. Hi, Louis. Just wanted to have a couple of quick words on your goalkeeper today. Especially in the first half, I think. I would think that in the first half in particular, he was very sharp. Yeah, I think in the second half as well, the header from Buxa at the end was a great save from him. The one where Boo went through and he shut him down and he put it past the post. So yeah, Diop was brilliant tonight, but it's not just tonight. I think he's been there this season when and saved us at times. So yeah, he's shown it throughout the season and again tonight. So it's nothing new for us and probably nothing new for the people watching. Sofiane Benzazak, NFC.
Hi, Louis. I was wondering, even though it just happened, do you feel that as a your first year as a professional since leaving Tottenham, the academy and the youth teams, do you feel that this is part of your building blocks of in the process being sort of a professional player? It's a difficult experience to live so early, but do you think that's going to be important for your build up as a person and also as a player, obviously? Yeah, it's one of the reasons I've said it before many times. It's a great league, and things like tonight, you can't really replicate that at youth football. Although it hurts now, and it's going to hurt for a little while, but it's cruel, but it's how you learn from it, and I think it's a very valuable experience that I can learn from this tonight and many things throughout the season that I've learned and perhaps I wouldn't have got at home. So it's been hard. It hasn't been easy, but yeah, it's definitely valuable to me. And yeah, I have to thank everyone that's helped me this season, because some people have took chances on me, because like you say, it was my first season, and hopefully I've repaid that. And last question is from Michael Mickle, AFTN. Hi, Louis. Just wanted to ask, it's a weird situation you now find yourself in, because the league season is over, but you still have this Champions League game on the horizon in a couple of weeks. What's the plan for the next couple of weeks? Do you go back to Montreal? Do you stay in the US? And how hard is it to kind of stay mentally switched on for that game now? Yeah, I haven't really thought about that game yet, because obviously it's war, what's just happened tonight. But yeah, we've got that game to prepare. I don't know what we're doing, whether we're staying here, going back, going where else. So I literally don't know. All I know is, like you, the game's on the 15th, but so we've got to focus on that now. So, but like I say, this game's very raw in the memory. So yeah, we haven't thought about anything else. Thank you very much, Louis. Thanks, man. Et Zachary, Brault Guillard sera le prochain joueur dans quelques minutes. Zachary Brault Guillard is joining in a couple minutes. Thank you. Je vous demande, s'il vous plaît, de lever la main si vous avez une question en français pour Zachary Brault Guillard qui se joint à cette conférence vidéo. Comme d'habitude, de lever la main. Avons-nous une première question? Olivier Brett, RDS 91.9 Sport. Merci beaucoup de prendre le temps, Zach. Évidemment, on a vu là, par vos visages à la fin du match une énorme déception d'encaisser comme ça avec quelques secondes à faire. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire si vous vous êtes parlé après le match? Ça veut dire pas grand-chose, hein, mais... Est-ce que tu peux t'avancer juste un petit peu, s'il te plaît, Zach? Merci beaucoup. Déçu, parce qu'il marque d'une belle frappe encore. On a tenu tout ce qu'on pouvait, on se fait surprendre encore par une frappe à la fin. C'est un peu le bilan de cette saison. On tient, on a des hauts, on fait des bonnes choses par moment, après on est moins là. Et voilà, on paye cash. Après, c'est les playoffs, hein. Ça se joue à des détails. Le football, ça se joue à des détails. On a vu ce soir, on a craqué à la fin.
Après, ils ont eu beaucoup plus d'occasions. On aurait pu terminer aussi. Eux, ils en ont eu. Photo juste avant, Clément il fait un arrêt. Donc, après, on a été solide. On s'est battu dans les duels, etc. Mais c'était une bonne lutte et malheureusement, on n'a pas gagné. Après, voilà, c'est à nous de se préparer au mieux l'année prochaine pour la saison prochaine en MLS. Et puis, voilà. Rien d'autre à dire. On va se préparer pour la CONCACAF et essayer de faire le mieux possible pour ce match-là. A dit Raphaël. Merci Pat, salut Zach. Je voulais juste parler un peu du match en tant que tel, ton match surtout. On t'a vu que tu étais vraiment bien en jambes durant ce match-là. Est-ce qu'on peut dire que c'était surtout à cause du fait que vous avez eu le temps de vous entraîner, que tu as eu un peu de repos aussi? Est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Parce qu'on t'a vu vraiment, vraiment enjamber les allers-retours sur ce couloir droit. Donc, tu peux un peu nous parler si effectivement cette préparation normale a été bénéfique pour toi? Oui, après, sur les derniers matchs, j'avais quelques plans physiques. J'ai tenu le coup, il fallait que je sois là. Et puis voilà, j'ai essayé de faire des bons matchs le plus que possible. Après, cette semaine nous a fait du bien de rentrer chez nous, être à Montréal, s'entraîner, et puis se préparer. Après, c'est vrai qu'on revenait tous à 100%. Il y avait pas mal de retours de blessures aussi. Donc, on se sentait pas mal tous en jambes. Ça s'est vu ce soir. Après, on était costaud offensivement et un peu beaucoup mieux défensivement. Je me suis senti à l'aise sur mon couloir, donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et voilà, si je peux apporter un peu plus de qualité offensive, j'ai eu un peu trop de déchets à mon goût. Mais après, j'ai été costaud dans mes duels défensifs que j'ai eus. Donc, ma priorité, c'est l'aspect défensif. Après, si je peux amener ma palette offensive, tant mieux. Mais bon, il faut que je continue à travailler pour la suite. Olivier, tu as une seconde question? Oui, une dernière question, Pat. Merci beaucoup, Zach. Peut-être juste pour faire du pouce sur ce que tu disais tout à l'heure, préparer la saison 2021, mais aussi avant ça, préparer la Ligue des champions CONCACAF. Il y a quelques semaines, quand les rumeurs ont commencé à tourner comme quoi ce sera la mi-décembre, on avait posé la question à Samuel Piette, puis il avait dit que dans le groupe, ça avait été reçu de manière un peu mitigée parce que ça mettait en question le temps des fêtes, tout ça. La vibe par rapport à ça, c'est quoi en ce moment? On fait une pause, on attend de repartir l'entraînement, on se remet sur le vélo tout de suite. C'est quoi la vibe dans l'équipe? Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, on essaie de digérer cette défaite. On a très peu d'informations sur la suite des événements. On va vous en dire plus. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question pour Zachary? Non. Merci, Zachary, pour ton temps ce soir. Merci. Bonne soirée à vous. Toi aussi. Alors voilà, c'est ce qui complète la conférence vidéo ce soir. Bonne fin de semaine. Have a good weekend. Bye-bye.